Bene, buongiorno a tutti. Ringrazio ovviamente il governo e gli organizzatori. Io sono qui perché dirigo un quotidiano che dal 1881 eravamo ancora sotto l'Austria, è la voce, nel bene e nel male, di questa città. E il ministro, lo ringrazio visto che lo vedo in prima fila, nell'intervista che ha fatto oggi sul nostro giornale poco fa dal palco, ha spiegato le ragioni della scelta per cui il primo Forum Risorsa Mare si tiene a Trieste, forza evocativa di una città e ruolo strategico, passato e futuro, ovviamente passando per il presente. E quando io penso a Trieste, penso che rispetto a tutti i tavoli che seguiranno, a tutti i confronti, ai temi che verranno declinati, dalla portualità alla logistica, alla scienza, alla sicurezza, Trieste ha qualcosa da dire, ma al tempo stesso penso che Trieste, in qualche modo, la sua lezione ci possa portare con la sua storia dritto dritto al cuore della questione mare, perché Trieste, questa città, quando ha trovato il mare, il suo mare, è cresciuta e con essa tutto il territorio. Quando l'ha smarrita, si è ripiegata su se stessa e ha perso anche una parte fondamentale della sua natura, della sua essenza. E Trieste, infatti, e non vale solo per Trieste, ha avuto un rapporto ondivago con il mare sin dai tempi dell'antica Tergeste romana. Ma c'è una data, non la voglio fare lunghissima, c'è una data che è una data fenomenale nella storia di questa città, è del 1719, quando Carlo VI decide di concedere la patente di Portofranco alla città. È la data che segna la nascita della Trieste moderna. Gli Asburgo cercano una via veloce e diretta per collegare e far sviluppare i territori dell'impero a scapito della decadente Venezia. E gli Asburgo investono con delle scelte molto precise, molto mirate su Trieste. Maria Teresa estende la portualità, estende il privilegio di Portofranco a tutta la città fino al Carso e compie e attua delle decisioni che modificano profondamente non solo il volto portuale, ma anche quello urbanistico, culturale, sociale e demografico della città. Arrivano gente da ogni dove, insomma le cronache del tempo sono ricche di storie di avventurieri, di persone che vengono qui in cerca di fortuna e spesso la trovano e la città cresce, la città è aperta sul mare e diventa la città delle opportunità. Faccio un salto temporale, ma è nell'Ottocento che poi la città esplode. Le ferrovie, prima sono stati evocati gli sforzi che questa città, che questo porto ha fatto dal punto di vista ferroviario, il porto nuovo che oggi è il porto vecchio di cui parlava il sindaco e che è oggetto di un ambizioso progetto di riqualificazione, ma penso anche alla crescita demografica, penso ai personaggi dell'epoca e ve ne voglio raccontare brevemente la storia di uno che secondo me si lega benissimo a questo forum e che è la storia del barone Pasquale Revoltella. Arriva a Trieste quando ha 2 anni da una famiglia di modeste origini di Venezia. Morirà ricchissimo e nella sua vita realizza tantissime iniziative, molte filantropiche, però ha un sogno, ha un'ossessione e la persegue sino in fondo. Vuole contribuire, sostenere la creazione del canale di Suez e il barone Revoltella ce la fa e lo vuole fare perché è convinto che quel canale possa rappresentare un ulteriore volano per la crescita di Trieste e di tutto questo territorio. Il barone andrà anche in Egitto a sovrintendere ai lavori, ai cantieri di costruzione e morirà purtroppo pochi giorni prima, anzi un po' prima, non pochi giorni, dell'inaugurazione in pompa magna di quel canale che come sappiamo tutti cambia la storia del commercio mondiale. Sono anni di sviluppo. Trieste si affaccia al Novecento, che è una delle città più ricche dell'impero e ha 240.000 abitanti, sindaco più di quanti ne abbiamo oggi. Poi però arriva il Novecento, arrivano le guerre mondiali, non sto a ripercorrere la storia così peculiare e così travagliata di questa città, ma questa città, perdendo il suo entroterra, perde anche il suo rapporto
privilegiato con il mare, si ritrova ad essere ai margini e si ripiega su se stessa. Poi le guerre nei Balcani, poi la caduta nel 2007 del confine, un faticoso, lento, difficile, perché sono tante le ferite, tanti gli ostacoli, percorso di pacificazione a cui il sindaco qui presente ha partecipato in prima persona. La città torna ad aprirsi e arriviamo all'oggi, agli ultimi anni. La città sta riscoprendo il rapporto con il suo mare e con il suo porto, e poi insomma il programma è ricchissimo, quindi saranno tanti i relatori presenti, il presidente della regione, il presidente dell'autorità di sistema, gli operatori, che potranno in maniera molto più autorevole e circostanziata di me raccontare che cos'è oggi concretamente Trieste. Io posso osservare da giornalista che non passa giorno che non ci sia una notizia che è legata all'economia del mare che non passi direttamente o indirettamente per questa città e per questa regione. Cito a casaccio l'incontro di 2 giorni fa del sottosegretario Rixi con l'omologo ungherese per un investimento strategico del governo di Budapest. Cito il ministro Urso che vede nella ricostruzione post bellica il porto di Trieste come porto di Kiev. Cito notizia di queste ore, comunque l'operazione di MSC che qui è presente su Ala, e Ala è presente a Trieste, detiene la piattaforma e detiene la maggioranza della piattaforma logistica. Potrei continuare dalla croceristica al progetto pilota della Valle Transfrontaliera dell'idrogeno, sino ad arrivare all'oleodotto SIOT, sino ad arrivare alla cantieristica. E proprio su questo tema mi permetto di spendere una parola, perché questa città sta cercando di risolvere, sta affrontando una crisi che è strategica non solo per Trieste, che è la crisi di Varsila, che è una crisi che investe l'intera filiera e che nazionale, che quindi richiede una risposta anche questa di natura nazionale. Ma come ha detto anche il Ministro, come ha detto chi mi ha preceduto, la risorsa mare è economia, ma non è solo economia, e molte altre cose ancora. E io penso che Trieste, in ognuno di questi settori, difesa, sicurezza, scienza, ambiente, turismo, possa dire la sua. 2 esempi. Le scienze, qui nel 1754 è stata fondata la prima Accademia di Commercio e Nautica. Qui, credo lo scorso anno, da cui è partita la rompighiaccio dell'OGS Laura Bassi, che come tutti voi avrete letto è stata la nave che si è spinta nel punto più a sud del mondo. Cito lo sport. Se voi poi vi affaccerete alle finestre della stazione marittima, potreste immaginare a cosa succederà qui la seconda domenica di ottobre, perché una giungla amazzonica di alberi, dal maxi yacht alla più piccola passera, perché la seconda domenica di ottobre è la giornata della barcolana. Siamo Trieste, una città di 200.000 abitanti, una piccola città, eppure qui si tiene, si svolge la regata più popolare e più affollata del Mediterraneo. E questo è un altro elemento, secondo me, cruciale, il legame popolare e quindi assolutamente democratico che c'è tra questa città e il suo mare. Concludo, anche per poi passare la parola a Nasser Kamel, citando un'ultima cosa. Abbiamo parlato di geopolitica e Trieste è la sua posizione e lo sempre stata. Quando è ai margini soffre, quando è al centro fiorisce. Ma in ogni caso sempre Trieste è un delicato, formidabile sismografo delle scosse europee e in particolare dell'est europeo. E io lo dico con un pizzico di orgoglio, perché non è una scelta mia, ma il Piccolo è l'unico quotidiano che ogni giorno ha una pagina fissa, quotidiana, giornaliera, sui Balcani, e un'altra pagina che racconta quello che accade in Istria, Fiume e Dalmazia.
E quindi c'è una vicinanza, mi riallaccio al ruolo strategico che questa città può avere. Uno scrittore dice che qui puoi provare il brivido dei 4 punti cardinali, ma dico che quel sismografo in questo momento, mentre noi parliamo di Mediterraneo, ti dice e registra comunque l'inquietudine dei Balcani. E, se pensiamo all'economia e pensiamo agli investimenti crescenti della Cina, se pensiamo alla sicurezza e registriamo le quotidiane sparate di Dodico, la crisi del Kosovo che ancora è irrisolta, è evidente che anche quel territorio ci chiama. C'è un nuovo attivismo italiano ed europeo. Quello che io mi chiedo, e con questo, come dire, le passo anche la parola, è quanto tempo abbiamo ancora prima di perdere i Balcani, ciò che ovviamente non vogliamo. Thank you. Thank you very much. Buongiorno a tutti. Unfortunately, I will have to speak in English as my Italian is not up to standard. So I will have my intervention in English. I've been asked today to speak about the economic and social and geopolitical challenges in the Mediterranean. But before I do that, I would like to extend my appreciation and honor to be associated to this very important event along two prominent members of the Council of Ministers of the Italian government in charge of parliament and in charge of sea and civil protection, and also His Excellency the Mayor of Trieste. And also thank Valerio De Mogli and the Ambrosetti and the European House Ambrosetti for organizing such an important event. Indeed, sea resources are quite an important strategic asset that we need to exploit sustainably. And the Prime Minister was right in creating a specific ministry to deal with this enormous source or resource, to be more accurate, but also with the challenges that come with it. I've heard Setri Lotetta, I hope I'm pronouncing her name correctly, speaking about the sea plan, and also the Prime Minister, and of course, Your Excellency spoke about it. And I see so many aspects of that plan that coincide with the overall regional approach to what we call blue economy. And I see lots of similarity and also room for synergy and room for complementarity. And in that sense, we do have a specific division with lots of experts on blue economy within the Union for the Mediterranean. Will be more than honored to engage with Your Excellency in looking at this plan, making suggestions, and looking how this plan could benefit the whole region, using Italy, who is at the real heart of the Mediterranean, as an important hub for this very important sector. But I know that the whole afternoon will be dedicated to this plan and to the sea resources, and I'm asked to speak about challenges. So what I'm talking about will be less optimistic, but it's important when we engage in a different endeavor and a new endeavor to know what is the overall situation in our region when it comes to the economy, to society, and also to geopolitics, of course. On the economic front, we have to be candid and say that the region, especially the southern Mediterranean region, which is your neighbors,
have had a triple or double shock or impact. First, the COVID-19, of course, and with it, the whole issue of the supply chain disruption that we all witnessed north and south of the Mediterranean. And then the European war, the first European war since the Second World War, which is the Ukrainian crisis. And those two shocks have demonstrated how vulnerable, but also how interdependent we all are. First, we've seen a huge spike in energy prices, which have provoked extra budgetary pressure on all oil and gas importing countries, north and south, but more in the south than in the north. It has also created a food security issue. And here I have to commend the Minister of Foreign Affairs of Italy, who has initiated a whole discussion within the Mediterranean on the issue of food security. In that sense, maybe you don't know that many countries in the southern Mediterranean are dependent on Ukrainian and Russian grain. I mean, Egypt imports 60% of its grain from the world, but especially from Europe and Ukraine and Russia, being the #1 world importer of grain, but also Turkey is quite dependent, Israel, Tunisia, Lebanon imports 90% of its grain from the outside world. So you can imagine the spike of price of grain, how it affected those countries. And then the disruption in supply chain, which has had huge monetary and inflationary pressure on the south of the Mediterranean and have aggravated overall the disparity between the two regions. That's in a nutshell economically where we stand today. If we move to the social, because I'm asked to speak about economy, social, and geopolitics, well, there is some underlying problems, of course, but there is also new ones. The underlying general trend that we're living through today is the demographic disparity between north and south. We have a galloping demography in the south, and we have a declining demography in the north. If we add to that what we are experiencing in the southern Mediterranean, but also in southern Europe, to be more accurate, a very high rate of youth unemployment, both in the southern Mediterranean, but also in southern Europe, Spain, Italy, and other countries. But in the southern Mediterranean, this unemployment could reach sometimes 50% of the youth in these countries, with many of them belongs to what we call needs. What needs mean is those youth not in employment or education or training. And that is a very dangerous mix. Another factor also is the low female integration into the labor force, again in the southern Mediterranean, but also in southern Europe, which has an impact on the prospect of economic growth around our Mediterranean Sea. This very photographic description of those three social challenges that we could develop further are extremely important to what you're going to discuss today. Thirdly, and nobody
is foreign to that challenge is the climate emergency. Yes, the world is facing a climate emergency, but the Mediterranean is the most affected populated area in the world by climate change. We are warming 20% faster than the average international average. This could have alarming consequences. I mean, scientists are saying that this summer, and you all know how hot this summer was all over the Mediterranean. I was in Rome in July, it was 42 degrees. I flew to Cairo, it was 43 degrees. So we all know people are saying that this summer could be the coolest summer we experience in the next 20 years. Just try to imagine the type of challenge. Not only that, we have seen the forest fires in Italy, but also in Greece, in Spain. We've seen flooding. I don't think that what happened in Libya a week ago is foreign to this whole climate change phenomena. We've never seen this natural disaster happen in this part of the world ever before. And the risk of flooding is increasing all over the Mediterranean because of climate change. Numbers are abound. I can give an example. I mean, the sea level rise. We have had 6 centimeters of sea level rise only in the last 20 years. If we keep doing things the way we do today, the sea level could increase by 45 centimeters to a meter by 2100. Just try to imagine. Some of our coastal city will just disappear if this happens. So this is the climate challenge that we're facing today. All of those factors combined with underlying geopolitical tension that you are all aware of, a number of crises. We have the Arab or the Palestinian-Israeli crisis unsolved. We have tension in the Mediterranean between Turkey on one hand, Greece and Cyprus on the other hand. We have a tense relation between Morocco and Algeria, and subsequently between Algeria today and Spain because of the whole issue of the Sahara. We have tension between Egypt, or we had tension between Egypt and Turkey on the backdrop of the Libyan situation. We have Libya, which is an ongoing failed state as we speak, and what happened in Derna and eastern Libya has demonstrated when you don't have an effective government in place, the cost, the human cost of a natural disaster could be so huge and so devastating. So all of this combined, of course, give us a sort of a grim picture of where the region is. Having said so, that we have many reasons for optimism. For too many reasons, but one of them is actually the sea, the Mediterranean. Because this sea has been historically actually a bridge. It has never been a barrier, and has been at the center of economic activity of the old world, and it still is at the center of economic activity of today's world. 20% of the world trade is passing through this 1% of the world oceans is the Mediterranean. This Mediterranean global domestic product of the Mediterranean is 450 billion euro. It's the first largest economy
in Europe after that of Italy, Spain, France, and Turkey, just to showcase how important the Mediterranean Sea is. It's also an answer to the issue of supply chain disruption, because the war and the pandemic has brought us to understand the importance of what we call today proximization or regionalization of supply chains, where we could produce closer to home or at home instead of relying on 7,000 kilometers of supply chain in Southeast Asia and other places. So the beginning of the answer is definitely more regional integration that could have a huge impact, not only on the social, economic challenges, but also on the geopolitical challenges that the region is facing, including the very thorny issue of migration. Just to give a very simple example, and you were talking about Trieste and southern Italy, potential to become a hub for green hydrogen. Studies that we conducted at the UFM, but others did, are showing clearly that the southern Mediterranean region is more than capable of producing twice Europe consumption of energy from solar, wind, and other source of renewable energy. But for this to happen, we don't only need investments, because I can see a steady flow of investment to Morocco and Egypt specifically, because they have the potential to become important producers of green hydrogen, but we need the infrastructure in terms of transportation, in terms of using Italy as a hub in the East Med, and Barcelona or Spain as a hub for the West Med. And that will have to have a comprehensive approach to the issue of renewable and the interconnection between Europe and the Southern Mediterranean. Until today, we have only two important projects. We have one between Egypt, three actually to be more accurate, one between Egypt and Greece, and one between Egypt and Italy that is still under construction, based on renewable. I'm not talking about electricity from traditional resources, and another project between Morocco and Spain. But they're not enough. If we don't have the infrastructure to be able to trade in renewable between these two shores and create jobs and opportunity for both shores of the Mediterranean, our potential for growth will be significantly limited. I can speak volumes about regional integration in so many other areas. Agriculture. I mean, I was in Cairo a couple of months, or 4 or 5 months ago, with the Minister of Foreign Affairs of Italy on the issue of food security. He led a delegation of 40 major Italian agro-business and agro-tech companies. And I saw firsthand the huge potential of complementarity that we could create between a two friendly nation like Egypt and Italy in the field of agriculture, whereby Italy can export its know-how, can grow its profit, and at the same time help Egypt become more, or less, to be more accurate, less dependent on food imports from the outside world. So this is another great opportunity. The Mediterranean also, as mentioned before I spoke,
is a bridge. Italy, yes, but the whole Mediterranean is a bridge to the continent, to the African continent. A continent, despite what we see in the news in terms of coup d'etat and in terms of instability, is the fastest growing continent on the face of this earth economically. A continent that has 1.3 billion citizens and has a free trade zone that is worth $3.4 trillion. And the Mediterranean is the natural bridge between the US on one hand, Europe, and this reservoir of growth in the southern Mediterranean region. Coming to the sea, which is at the core of our discussion today, as you mentioned, the sea is a huge opportunity in terms of resources, in terms of potential, and in terms of enhancing sustainability while developing those resources. So the whole idea of blue economy should take center stage, not only in Italy, where I see those efforts and the sea plan and a ministry dedicated to that, but throughout the whole region, working hand in hand to try to make the sea a sustainable source of economic growth. Just to give you a small example, we at the Union for the Mediterranean, together with EBRD, which is the European Bank for Reconstruction and Development, and EIB, the European Investment Bank, we are in the final touch of launching what we call the Blue Economy or Blue Med Partnership, a fund that will be of the size of more or less 1.3 billion euro to be deployed in all activity related to blue economy, which is water treatment, sustainable tourism, sustainable fishery, renewable energy, and one of the most important also item on the agenda, which is sustainable shipping. Because in today's world, the shipping industry is doomed to have to evolve into a less polluting source of energy, and the technology is there, the infrastructure is ongoing, and with the renewable energy, we could turn the Mediterranean shipping industry into one of the most sustainable shipping industry in the world. So this is just one example of a very small organization, which is the UFM. So imagine the potential that a big and important country like Italy could do, or other country in the region could do. So I will just finish by saying that despite the challenge that we are facing economically, socially, demographically, geopolitically, I think the sea could become a source or the center of all of us cooperating together to create wealth, to ensure sustainability, to deal with the climate emergency by adopting new technology in renewable and in preserving biodiversity and in developing a sustainable green touristic sector, because this is one of the most exploited sea touristically on the face of the earth. So we can achieve a lot together, and if we do that, we could be able to solve many, if not all, our geopolitical issue, and one of the most ticking, let's be honest here, issue between North and South, which is migration. Because if we create the necessary condition for a win-win growth pattern using regional integration as a tool between South and North,
we would have solved a huge part of the migration issue that we're facing today. Thank you very much for listening, and sorry for talking in English.